Ashwath sir. Thank you so much for accepting our invite, sir. It's our privilege and honor to have you here. And may I now request Dr. Shanmugamurthy sir, Treasurer of IAP VIRUDHUNAGAR, to the stage. Let's officially start the program with Tamil Thai Valthu. Thank you. Relax. May I now invite Dr. Shanmugamurthy, Treasurer of IAP VIRUDHUNAGAR, for Pediatricians prayer. எங்களுக்கு முழுமையான குணமளிக்கும் திறனை தரும். நோயின் துன்பம் தீர்க்கும் திறன் நமக்கு எப்படி வழங்கப்பட்டது, எப்படிப்பட்ட சிறப்புரிமை என்பதை பணிவுடன் நாம் உணர்வோமாக. எல்லா குழந்தைகளுக்கும் அவர்தம் குடும்பத்தினருக்கும் அவர்களின் சமுதாய நிலை மற்றும் சாதி மத பிரிவுகளை பாராமல் நலம், கற்றல், ஈகை, அன்பு, அமைதி ஆகியவற்றின் தூதுவர்களாக என்றும் இருப்போமாக. நம்மால் முடிந்தவற்றை மாற்றவும், நல்லவற்றை உள்வாங்கவும், மாற்ற முடியாதவற்றை காரணத்துடன் ஏற்றுக்கொள்ளவும் போதுமான மெய்யறிவும் புரிதலும் எங்களுக்கு வழங்க. உங்களது வாழ்த்துக்களையும் அருளையும் கருணையும் எல்லா சூழ்நிலைகளிலும் நேரங்களிலும் அனைத்து மக்களிடையே கொடுத்து அருளுங்கள். தேங்க்யூ. Thank you, sir. I request Professor Dr. Jawahar, President IAP VIRUDHUNAGAR, to deliver the welcome address and also to introduce the speaker. Wholeheartedly welcome our chief guest, Dr.Ashwath Duraiswamy, to VIRUDHUNAGAR. As Kritika told already, this is the first CME of our VIRUDHUNAGAR IAP for this year. Hello, ma'am. I welcome all of you for this scientific session. And also to introduce the speaker, as already told some of the points, valid points by Kritika, Dr. Ashwath Duraiswamy, he did his MBBS from Jibbar, Pondicherry, doing 86 to 92, post-graduation MD Pediatrics from SAPE, GS Medical College, Mumbai, between 92 to 95. He was awarded Dipend in Pediatrics in 96. Now he is a consultant pediatrician at Powai Medical Center, Coimbatore, since 1995 to till date. Academic activities, he is a nationally accredited PALS instructor, teaching Dipend PG students for past 14 years. Publications, he has published so many articles in Indian Journal of Pediatrics, Indian Pediatric Journals. Awards, he has Active Pediatric Award and Best PG Award. So many awards he has got. So as he is such a humorous pediatrician, those who attended his session can have a very good interactive and very humorous lectures. So we expect the same from him today also. Thank you, sir. Thank you, sir. I request Dr. Kandasamy sir, Senior Pediatrician from VIRUDHUNAGAR, to honor the speaker.
Ma'am. No issue. Thank you. Now may I request Ashwath sir to speak a few words before the scientific session. Good afternoon, and all. IAP Virudhunagar, I am so delighted to be here. When my loving sister said about a month ago, I said, you just tell me the date, I'll come. I'm just waiting for an excuse to get out of Coimbatore and interact with you in physical person. I'm so sick and tired of doing Zoom sessions. So, இன்னைக்கு காலையில் நிக்கில் ஃபோன், அதுக்கப்புறம் வெங்கட் ஃபோன், அதுக்கப்புறம் திருப்பி கிருத்திகா ஃபோன். கொஞ்ச நேரம் கழிச்சு எனக்கு டவுட் ஆகிடுச்சு, இது எப்போ வருவாருங்கிற ஏக்கமா இல்லை வந்துட போகிறானே ஏதாவது ஒரு மனசு மாதிரி திருப்பி போயிடுவானோ அப்படின்ற ஒரு நப்பாசையானு தெரியல. எனிவே, ஐ எம் ஹியர் இன் ஃப்ளஷ் அண்ட் blood before you. I am so delighted for the office bearers of Dr. Venkat, Dr. Shanmugam and Dr. Jawahar sir and Dr. Kritika and Nikhil and a new friend I have made now, who is also a bird fancier and a wildlife enthusiast. I am really happy to be here with you once again, and also so delighted that IAP Virudhunagar has sprouted new wings and is charting its own path and is charting its journey as an independent branch under the IAP TNSC. I wish you many more interactive sessions and hours of happy learning. So, அவங்க சொன்ன மாதிரி இன்னைக்கு we are not going to have a dull moment, but I want to make it really interactive with you all people. போன வாரம் தினமலரில் படித்தேன், ஏன் உங்கள் வீட்டில் எப்போ பார்த்தாலும் சிரிப்பு சத்தம் வந்துகிட்டே இருக்குது, ஒன்றா நீங்கள் சிரிக்கிறீங்களா, ஒய்ஃப் சிரிக்கிறாங்க, இன்னும் ஒரு ஹாப்பி கப்பிள் நீங்கள். அப்படி இல்லை, உங்கள் ஒய்ஃப் எதையா என் மேலே விட்டு அடிச்சுக்கிட்டே இருக்கும், அது என் மேலே பட்டுருச்சுன்னா அவள் சிரிப்பா, என் மேலே படலைன்னா நான் சிரிப்பேன். ஆக மொத்தம் எங்கள் வீட்டில் எப்போவும் சிரிப்பு சத்தம் கேட்டுகிட்டே தான் இருக்கும். அந்த மாதிரி I want people outside to think that we are having a humor club meeting here and not a dire and didactic, boring pediatric interactive session. I really hope to make a mark with lots of fun-filled moments and share some stories. So I understand that there will be postgraduates, there are people who do purely OP practice, people who are not doing too much of IP care. So, but the cases that we have chosen are all patients who we will see in everyday, day-to-day practice. And I promise me, if you make it interactive, we can go on for about an hour and a half. If you are not going to be interactive, it will be over in half an hour. The choice is yours, Virudhunagar. Let's rock. Thank you so much, sir. எல்லாருக்குமே ரஜினிகாந்த்னா பிடிக்கும் இல்லையா? ஏன் பிடிக்கும்? ஸ்டைல். பட் ரஜினிகாந்த் நிறைய டைமென்ஷன்ஸ் இருக்கும். ஸ்டைல் மட்டும் இல்லை, ஃபைட்டு செமையாக பண்ணுவார். அது மாதிரி ஹியூமரும் ஒரு நல்லா இருக்கும். அண்ணாமலை படத்தில் ஒரு சீன் வரும், காரை நிப்பாட்டிட்டு ரஜினிகாந்த் ஃபீல் பண்ணுற ஒரு மூமெண்ட். அந்த மாதிரி ஒரு சட்டிலான ஆக்டிங். அப்புறம் மனோரமா கிட்ட போகும்போது ஒரு மாதிரி நட, பொண்ணுக்கிட்ட போகும்போது ஒரு மாதிரி நட அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதெல்லாம் இருக்கிறதுனால தான் அவர் நம்ம சூப்பர் ஸ்டார்னு சொல்கிறோம். ஸோ ஓவர் டு த சயின்டிஃபிக் ப்ரோக்ராம் பை பீடியாட்ரிக் சூப்பர் ஸ்டார் டாக்டர் அஸ்வத் சார். இட்ஸ் நாட் ஒன்லி ரொம்ப சப்ஜெக்ட் அகடமிஷியன் மட்டும் கிடையாது, அவர் பேசின 2 நிமிஷத்தில் நம்ம எத்தனை தடவை சிரிச்சிருப்போம். ஸோ ஹியூமர் எல்லாமே உண்டு. பேர்ட் வாட்சிங். சார் ஹாஸ் வெரி மல்டிஃபேசட்டட் பர்சனாலிட்டி பட் ஸ்டில் ஸ்டே கிரவுண்டட். வெல்கம் சார். We are really curious and interested to listen to the scientific program. Over to the scientific program. The O antigen is shared by so many enterobacteriaceae. Flagellar antigen shared by so many enterobacteria. So we believe in a country where so much of non-enteric salmonellosis is going, so many parota kadais are going around, so many people are eating on the roadside. So we believe that all of us will have some anti-O, some anti-H antibodies. So Vidal is no longer good and solida. We are looking at alternate serology. Alternate serology, it should be more specific for something which is found on Salmonella typhi and not on some other enterobacteriaceae. Yes? அதில் 2 முக்கியமான ஆன்டிஜன் நம்ம என்ன சொல்கிறோம். ஒன்று லைப்போபாலிசாக்கரைட் ஆன்டிஜன் விச் இஸ் ஸ்பெசிஃபிக் ஃபார் சால்மோனெல்லா, அதுதான் ஆன்டிஜன் ஃபார் டைஃபாய்ட். ஸோ தி ஒரிஜினல் டைஃபாய்ட் இஸ் ஆக்சுவலி அன் எலைசா டெஸ்ட். இப்போ நம்ம ஊரில் டைஃபாய்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்குது. இட்ஸ் லைக் a dengue card test. It is an immunochromatography lateral flow assay. The biggest problem with this is sensitivity and specificity are to the tune of 26 to 35%. That's all. It is not, it is useless. Its sensitivity and specificity of 25 and 35 do not allow you to rule in or rule out with any degree of confidence. So if ஒரு டெஸ்ட் பண்ணி உங்களுக்கு 25% பாசிட்டிவ் ப்ரெடிக்டிவ் வேல்யூ நெகட்டிவ் ப்ரெடிக்டிவ் வேல்யூ அந்த பண்ணாமே இருக்கலாம். ஸோ டைஃபாய்ட் டாஸ்ட் இங்கே நான் எழுதினதுக்கு ரீசன் இஸ்
it should not be done. Sir சொன்னது 100க்கு 100 உண்மை. We should not be following this test at all. வைரலும் பண்ணக்கூடாது, டைஃபாய்டு ஆட்டம் பண்ணக்கூடாது. சிபிசி 40 தலைவா அவ்வளோ ஆர்வம் வேண்டாம்ப்பா. Scrub IgM ELISA was done. That's a valid test. Tropical fever, no focus fever, definitely worth doing. Dengue NS1 antigen, again in the absence of a thrombocytopenia, in the absence of a leukopenia, in the absence of a hepatomegaly, rash, non-endemicity, not the dengue season, I would not have done NS1 unless it was a compelling reason. Anyway, it was done. Blood culture was done. So you see the examination findings, 0. So what are your thoughts at this point? 7-year-old boy, 6 days fever, no focal findings, CBC negative repeatedly, CRP negative, urine complete negative, avungalum blood culture pannirukanga, growth illa. You have seen what all the drugs they have given, correct? They have covered mycoplasma, they have given anti-brucella cover, they have covered for scrub also, doxy poyirukku, flu cover pannitaanga, pipso poyachu, amikacin poyachu. So quite a few antibiotics have gone in. So our thought was, yes, this is fever without focus. It's already going into day 6. Investigated, admitted. Munnamari fever for 7 days as an IP, OP and 14 days and the bhajane ella kediyadu. Any fever without focus after 7 days, first line investigations don't give you a cause. You can boldly call it PUO. So this is pyrexia of unknown origin. நம்ம ஊரில் என்ன கழுத கட்டா குட்டிச்சவர், அதே டைஃபாய்டு, அதே ஸ்கர்ப், அதே leptospirosis. This was our thought. Right, next. So we took blood cultures. I want you to spend some time here. When we say blood culture நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு குழந்தை பார்த்தீங்கன்னாலும் the child had a blood culture done. This child has also had a blood culture done. Correct? But when we say blood culture, we are not instructing our PGs, we are not instructing the lab technician to do what is the correct way of blood culturing. So correct blood culture, the volume. If there is one thing which is going to make it a successful blood culture, the volume of blood. Easy way to remember. குழந்தையோட வயசு எவ்வளவு, that is the amount of blood you have to culture. 3-year-old child 3 ml 2 தரம், 5-year-old child 5. அடாலசன்னா தைரியமாக எடுங்க, அட்டை மாதிரி ஒட்டி 15 மில்லி பிளட் உரிங்க, அதுக்கப்புறம் பிளட் எல்லாம் டிரான்ஸ்ஃபியூஸ் பண்ணுங்க, பட் பிளட் எடுங்க. The volume of blood is the single most important determinant of the yield of blood culture. So when they say set blood cultures, 2 cultures, they actually mean one aerobic, one anaerobic. Correct? But நம்ம ஊரில் anaerobic cultures we send only in complicated intra-abdominal infection or complicated road trauma accident where we believe anaerobes have covered, or when we have a necrotizing pneumonia or a brain abscess. இந்த 4 கண்டிஷனில் மட்டும்தான் நம்ம anaerobic culture கன்சிடர் பண்ணணும். Otherwise you can send 2 aerobic cultures. Anaerobic culture-க்கு 4 indication. ஒன்று, below the diaphragm any infection, intra-abdominal, perforated appendicitis, pancreatitis, peritonitis, spontaneous bacterial peritonitis, ruptured viscous, necrotizing enterocolitis, definitely send anaerobe. Brain abscess, send for anaerobes. Polytrauma victim who has been urga-portified elsewhere, send. Wherever we complicate, head and neck infections, sinus, oral cavity, perioral infections, head and neck infections, anaerobes. These are 4-5 situations where you will send anaerobic cultures. Otherwise, by and large, we actually inadvertently treat anaerobes. Augmentin போடுறீங்க கவர் ஆயிடுது, மீரோபன் போடுறீங்க கவர் ஆயிடுது, பிப்சோ போடுறீங்க கவர் ஆயிடுது, மேக்னெக்ஸ் போடுறீங்க கவர் ஆயிடுது. We are treating anaerobes without understanding that you are covering anaerobes. We are on the side of treatment. Almost all the protocols are including anaerobic coverage. We don't recognize it, that's all. Is that still separate culture for anaerobic? Yes. No. When you send the culture, there is a pediatric blood culture bottle which contains 20 milliliters. Adult blood culture contains 30 milliliters. Anaerobic culture has a different color code. The preservatives there are different. The Robertson's cooked meat medium lamp, yarume podadu. Anaerobic culture is a separate culture. So that color you need to ask for anaerobic. Yes. The sample, the blood will go in 2 colored bottles. There is a red color bottle, green color bottle, yellow color bottle. Correct. That's because we don't do anaerobes. Anaerobe color is red. So if you want anaerobe culture, you ask for that bottle and send. The most important thing is how much of blood to how much of broth. The ratio should be 1:5 to 1:10. So நீங்கள் கொடுக்குற blood too little இருந்தால் growth இருக்காது. If you swamp the blood with lot of contaminants, you will start growing skin contaminants. So the ideal ratio of the blood culture to the broth should be 1:5 to 1:10.
It's absolutely important. And the only two agents which you can use to cleanse the skin are 2% chlorhexidine or 70% isopropyl alcohol. Spirit போட்டு துடைக்கிறது, betadine போட்டு துடைக்கிறது is not accepted. It's not accepted. The exception is newborn period. Newborn period la 2% chlorhexidine skin மேல போடுறதுக்கு சேஃப்டி டேட்டா கிடையாது. நியூபார்னுக்கு மட்டும் povidone iodine போட்டு துடைச்சிட்டு blood culture எடுக்கலாம். Correct? So the volume of blood culture, the amount of blood, the blood to broth ratio, how you clean the skin. இதெல்லாம் ரொம்ப சில்லின்னு நம்ம நினைக்கிறோம். பட் இந்த சில்லி டீட்டெயில்ஸை கோட்டை விடுறதுனால தான் blood culture திருப்பி நெகட்டிவ் வருது. நம்ம அதெல்லாம் ஒழுங்காக பண்ணுறதுனால blood culture yield பாசிட்டிவ் வருது. You will see in this check. Next please. There you go. Blood culture grows E. coli. Who would have thought? Salmonella we know. Blood culture E. coli. Have you heard of this? Right. Next slide please. Next. That's what you want your comments on. Is this a valid report? Ma'am, you are silent away. What is your take? In the E. coli, ignore panlama, vechikanama. What do you think? Should we treat this or should we just ignore it? We should ignore it. Any other thoughts? One case where I have seen a case where E. coli was grown, that was a urine sepsis. Correct. Infant and Absolutely correct. Newborn blood culture E. coli in the, please don't ignore. If the child is a child with a posturethral valve or the child has got a complicated pyelonephritis, perinephric abscess, child is immunocompromised, child is a diabetic child has got a PD catheter in place, child has got a central line, child has received broad spectrum gram positive coverage and the child has got E. coli in the blood, definitely do not take it easy. But ma'am, in this child, CBC done thrice, CRP done thrice, NS1 negative, scrub negative, you've seen the antibiotics is received. This is the only proof you have in a child who is spiking 103, 104. Will you still disregard it? Nothing. No. Urine complete normal, so culture was not sent. Ultrasound abdomen was done because we wanted to know whether this child has got a screwed up kidney or an ultrasound missed, because this is possible that the child had urosepsis. You gave ceftriaxone, you gave amikacin, you gave pipso. It's possible that this urine is not going to show anything on culture. But urine complete analysis becoming normal in UTI will take lots of time. Pustules will still be present. Bacteriuria will be there. There will be dead bacteria. So you won't be able to culture. But you will definitely see pustules and bacteriuria even in a partially treated UTA. Urine complete won't be normal. In this child, urine complete was normal, not once, twice, thrice. So we didn't do a urine culture, but we looked at the ultrasound to see whether there was an intra-abdominal focus like a perforated appendix which was missed, whether the child had a cholecystitis which could have seeded the bloodstream. Ultrasound was negative. Correct? So the whole idea of presenting in this case is for you to know in what context the blood culture growth should be taken. Salmonella, we will not think twice. E. coli in the blood, you have to think. Sir sonamari, urosepsis, madam sonamari, missed infection, some other focus which has seeded the blood, and we have not seeded the primary focus. We are just picking the bacteremic phase of the disease. Correct? Go on. So that is what you need to remember. So if you see Streptococcus group A, Streptococcus agalactiae, especially in the newborn, if you see Staphylococcus aureus, if you see E. coli, if you see Neisseria, if you see Salmonella enterica, Salmonella typhimurium, if you see E. coli in the blood in an appropriate setting like a galactosemia patient or a septic newborn or a febrile urosepsis, Neisseria meningitis, Streptococcus pneumonia in the blood, please do not ignore it. Similarly, Candida in the blood, Cryptococcus in the blood, please do not ignore it. Treat it significantly. Correct? So these are organisms which in the blood culture you should not ignore. Next. So this is what the child got, ceftriaxone, child became afebrile. Ceftriaxone முதல்ல கொடுத்து நல்லா இல்லையே, நீங்கள் கொடுத்த அப்படி நல்லா ஆச்சு, நல்லா இல்லை. We just told them this is E. coli, 3-4 நாள் ஆகும், இதே மருந்து கொடுங்க, child will settle down. After 48 hours, the child started getting better. First time under parental pressure, under our own insecurity, we keep jumping antibiotics. Every 48 hours, you keep changing antibiotic. By the time ceftriaxone works, you already stopped ceftriaxone, you switch to pipso. That is the second model. If you are sure of your diagnosis, stick to your diagnosis. Tell you in the month, 5 நாள் ஆகும் வேலை செய்யுது. Correct? You should have the courage and the guts to say that. Next slide, please. Which are the organisms that can be safely disregarded? Diphtheroids.
correct? Propionibacterium, these are all skin contaminant. Bacillus, except Bacillus anthracis, you can take all other bacilli as contaminant. What is more important is this group. Coagulase negative staph, presence of strep viridans, presence of enterococcus. Enterococcus can kill. If people are in the hospital, if you have an ICU setup, enterococcus can kill. We are talking about vancomycin resistant enterococci, endocarditis caused by vancomycin resistant 2 மாசம் 3 மாசம் antibiotic கொடுக்கணும். It's a horrible disease to have. The second very important area where enterococcus comes is catheter associated UTI. In the paraplegic children, GBS, transverse myelitis, spot spine, children who are neurologically impaired, road traffic accident, self-riding, catheter catheter associated UTI enterococcus is a very important cause. You understand what I am saying? So in these situations, please look at the clinical picture of the child, then take a call. Coagulase negative staph and skin contaminant, don't rub it. So please give attention. So from this case scenario 2, we have seen basically how to better utilize blood culture in order to improve the yield and how to stick to your guns and interpret blood culture reports, positive or negative. Correct? Can we go on to case number 3? Yes. Right. 2.5 years girl child, high grade continuous fever, altered level of consciousness, repeated episodes of right focal seizures, has received the AAP schedule, no past history of relevance. The child's BBC is showing an extremely sick child. This child is comatose, not responding to the caregiver. The child is posturing. The child is actively seizing. The child has got irregular respiration. Will you investigate this child in the emergency or should you take care of life-threatening management issues? Should this child be fast-tracked? Yes, so this is a life-threatening emergency. You should not go for a detailed examination. Your attention should be to stop the seizures, take care of ABC, otherwise you lose the child. Correct? Which is what we did. Next slide, please. So what are your differentials? Whenever you have a child with this presentation, sudden onset fever, seizures, altered sensorium, is this status epilepticus? The child is not regaining consciousness, but the child is also febrile. So this child meets the criteria for acute encephalitis syndrome. நம்ம கண்ட்ரியில் அக்யூட் என்செஃபலைட்டிஸ் சிண்ட்ரோமா ப்ராடாக 2ஆக திரிச்சிடலாம். இன்ஃபெக்ஷன் ரிலேட்டட் லெஃப்ட் சைட், ரைட் சைடில் இருக்கிறது நான் இன்ஃபெக்ஷஸ், இன்ஃபெக்ஷன் மிமிக்ஸ். இன்ஃபெக்ஷனில் 2ஆக பிரிச்சிடலாம். That organism which invades the brain like Streptococcus pneumoniae, Neisseria meningitis, H. influenzae and encephalopathy, enteric encephalopathy, dengue encephalopathy, scrub encephalopathy, mycoplasma encephalopathy. So mycoplasma doesn't cross the blood-brain barrier, but you treat the mycoplasma, the encephalopathy reverses. So one is seen as invasive, second is non-invasive. Non-infectious, autoimmune encephalitis, you can have transverse myelitis, you can have ADEM, you can have neuromyelitis, optica spectrum disorder. You have so many patients with head injury who have injury of the hypothalamus who will have fever without any focus. That's called central fever. Serotonin syndrome, malignant hyperthermia. There are so many conditions where the thermostat in the hypothalamus is reset by local milieu, local factors. Even tumors can come as fever without any infection. Clear? So these are the broad differentials for a child who comes with acute encephalitis syndrome. Correct? This was our differentials. Next. So this is what we did. Correct. So நம்ம ஊரில் if a child comes with acute encephalitis, என்னென்ன antibiotic போடணும் இல்லை antiviral போடணும்? Should we give artesunate? Should we give acyclovir? Should we give azithromycin? Should we give empirical doxy? என்ன நினைக்கிறீங்க? இது பத்துமா பத்தாதா இல்லை இது ஓவர் சீனா? Focal seizures, right? Focal seizures. HSV is known to us, the simplex is known to us, and we get treated with acyclovir. So absolutely it is needed. And bacterial subdrugs and vancomycin, doxy. நீங்கள் வந்து டாக்ஸி போட்டிருப்பீங்க. Correct? Madam is for doxy. Anybody else? Cerebral malaria. Is that in the DD? Should we cover artesunate? Should we give artesunate combination therapy? நம்ம epidemiology வேண்டாம். Because of focal fits, because scrub, mycoplasma will all produce diffuse encephalopathy. This child had repeated focal fits. எங்களுக்கு doxycycline போடுறது ஒரு ப்ரையாரிட்டியாக தெரியல, பட் மேடம் இஸ் ரைட். ட்ரீட்டபிள் காசஸ் ஃபார் அக்யூட் என்செஃபலைட்டிஸ்னு எடுத்துட்டா மைக்கோபிளாஸ்மா, ஸ்க்ரப்பு, ரிக்கெட்ஸியா எல்லாத்தையுமே டாக்ஸி கவர் பண்ணும். இன்ஃபேக்ட் ப்ரூசலாவை கூட கவர் பண்ணும். இட்ஸ் நாட் தி பெஸ்ட் ட்ரக், but it is definitely a useful drug for brucellosis. So point taken, we can use that. Because
the child had such a poor general condition, because the child was intubated, the child was really hemodynamically unstable, and because the child had focal findings, we did not do a lumbar puncture, rather we went for a neuroimaging. Next. Right. Ma'am, நீங்கள் தான் சொன்னீங்க ஃபோக்கல் ஃபிட்ஸ் என்ன நினைக்கிறீங்க? T1 T2 இமேஜஸ் கிராஸாக எங்களுக்கு என்ன தெரியுது மட்டும் சொல்லுங்க. So there is a well-defined cavity மாதிரி ஒன்று with a irregular wall with some content inside and gas inside. There's lots of perilesional edema in the T2. Yes? Would you say this child has got an intracranial infection, ma'am? Yes, sir. Because there is a fever, so more in favor of intracranial infection than ICU. Correct. Would you put this as a non-invasive or would you put this as invasive? நம்ம category. Super. அவ்வளோதான் விஷயம். So this is seen as invasive disease. Would you say this is meningitis? Does meningitis focal, or do you think there is a pus, there is a cavity? Absolutely. So this is a unifocal cerebral abscess in the left MCA territory. So left MCA territorial abscess in the உடனே நம்ம என்ன பண்ணணும்? What should the next level be? இதை ட்ரீட் பண்ண போகிறோம், ஆன்டிபயோட்டிக் போட்டோம். Absolutely. Absolutely. MCA takes a lion's share of the blood supply from the heart. Correct? So if you see an abscess in the MCA territory, always look for a focus in the heart. Correct? So look for infective endocarditis. Again, blood culture, blood culture, blood culture. Look for non-thrombotic endocarditis. Look for a focus in the left atrium. Look for it in LV. Look for a paradoxical embolism. Look for pulmonary AV fistula. Look for a source before you treat. அது ஏன் இம்பார்ட்டன்ட்ங்கிறது அடிக்கடிக்க தெரியும் உங்களுக்கு. So everybody is clear? Cerebral abscess, right? Next. So now that we know this is very unlikely to be HSV, we have taken away acyclovir. Ventilation is concerned. Child is seizure free, but the child has got persistent focal fits. The child has got a right hemiparesis, and when we stop the sedation and see, baby is deeply encephalopathic. Is this a time to stay with the antibiotic, steroid கொடுத்து anti-seizure கொடுத்து continue பண்ணுமா? Should we call a neurosurgeon? Definitely we need to call a neurosurgeon. So neurosurgeon-ஆல என்ன பண்ண முடியும்? They can do two things. ஒன்று, நீடில் போட்டு ஆஸ்பிரேட் பண்ணி இந்தாப்பா நீ கேட்ட பஸ்ஸு இதுதான் கல்ச்சர் பண்ணி நீ என்ன தெரிஞ்சுக்கோ, that he can do. Correct? ஒரு மாஸ் எஃபெக்ட் இருந்ததுன்னா by aspirating you are decreasing the volume of pus. Correct? அது பண்ணலாம். Or they can do a craniectomy and a proper abscess drainage. So இது ரெண்டுத்துக்கும் indications வராது. So what we have written here is the indication for aspirating. It should be 2 centimeters or plus. Child should have encephalopathy. Child should have midline shift. Or if you have a diagnosis in doubt. Sometimes tumefactive glioma, tumors can mimic a infection. Not with fever, not with 24,000 counts, not with acute onset encephalitis. But if you look at the MRI picture, a radiologist will say, இது டியூமர் இல்லைன்னு என்னால் சொல்ல முடியாதுன்னு எஸ்கேப் ஆயிடுவான். கோர்லேட் கிளினிக்லின்னு ஒரு பிட்டை போட்டு விட்டுருவான். ஸோ த பால் இஸ் பேக் இன் யோர் கோர்ட். ஸோ ஆஸ்பிரேஷன் பண்ணுறது இந்த குழந்தைக்கு வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். கரெக்ட்? அண்ட் பை திஸ் டைம் நான் அந்த பிக்சர் போடல, த பேபி had also developed severe hydrocephalus. So what the surgeon did was aspirated and put an external ventricular drain in the right side. Next. In such a child, you have to keep repeatedly monitoring the child with neuroimaging and clinical examination. First slide la na kaatinadu when you will go for aspiration, which is relatively non-invasive. In hospital we have a stereotactic machine which will tell you exactly from the skull என்ன டெப்த்தில் அந்த ஆப்சஸ் இருக்குன்னு சொல்லிடுவான். நீ அந்த இடத்துல போய் ப்ரெசிஷனோட நீடில் போட்டு வெளில எடுத்துகிட்டு வரலாம். யூ ஒன்ட் டிஸ்டர்ப் த ரெஸ்ட். இது அப்படி கிடையாது. திஸ் இஸ் அ ஃபார்மல் கிரேனியாட்டமி. ஸ்கல்லை ஓப்பன் பண்ணி, கால்வேரியம் ஓப்பன் பண்ணி, டியூரா ஓப்பன் பண்ணி, பிரெயின்குள்ளே போய் ஐஎன்டி பண்ணுற மாதிரி ஒரு போட்டு உள்ள கெத்திட்டு வச்சுட்டு எடுக்கிறது. ஸோ தட் இஸ் ஆல்சோ அ ப்ரொசீஜர் விச் இஸ் வேலிட். அது எங்கே பண்ணணும்னா போஸ்டீரியர் ஃபோர்ஸால் இருந்ததுன்னா ஸ்பேஸ் இஸ் வெரி கிராம்ப்ட். They will go for malignant cerebral edema and life-threatening changes in the pons and medulla. So if you see an abscess in the posterior fossa, do not go for aspiration, go for craniotomy, abscess drainage. Are we clear? Multifocal இருந்ததுன்னா எத்தனை தான் நீங்கள் ஆஸ்பிரேட் பண்ண முடியும். ஸோ பெட்டர் டு கோ ஃபார் சர்ஜரி. ஃபங்கல் antibiotic antifungus லேஸில் ரீச் ஆகுது. மெக்கானிக்கலி யூ ஹேவ் டு ரிமூவ். If you see gas in the presence of the abscess cavity, you have to go for abscess drainage. Do not go for aspiration. Clear? Right. Next.
So in the Koyandaki, we did the pus culture, we did the gram stain, we did the histopathology, we did the gene expert. You can see everything was sterile. So cerebral abscess with sterile pus na namakku evlo kashama irukku. But what came to our rescue was the external ventricular drain. Right frontal lobe lo potom illaya, other biofare culturally we found it was Streptococcus pneumoniae. Remember, this a child who has received 3 doses of pneumococcal vaccine. No congenital heart disease, not an immunocompromised child, no hepatosplenomegaly, no nephrotic syndrome, no AOM, no tonsillitis, no sinusitis. One focus illama, the child has developed a streptococcal meningitis probably, but very importantly an abscess despite giving UAP vaccine. Idhila enna theriyudhu, 102 serotypes are nama podra 10 pneumocil is just not good enough. Correct? It is not a catch-all. It is not going to prevent pneumococcal disease, invasive pneumococcal disease. Yes, that is a lesson we learned from this. Clear? Right, next slide. This is why it's important. So when you have a cerebral abscess, it is very, very important to choose the correct antibiotics. To choose the correct antibiotics, you should know where this abscess came from. 30 to 40% of pediatric cerebral abscess is heterogeneous, which means it's coming from the bloodstream. Correct? Adil ramena papam Streptococcus, Neisseria, Staphylococcus, idhe bacteria. But when you have an AOM, when you have a mastoiditis, when you have a penetrating injury, when you have a dental abscess or sinus, anaerobic coverage becomes important. Correct? இப்போ நம்ம இந்த குழந்தைக்கு என்ன அனேரோபிக் கவரேஜ் கொடுத்தோம் ஆக்சுவலாக? கோ பேக் டு த ஸ்லைட். நம்ம என்ன போட்டோம்? செஃப் வேங்க் எசைக்ளோவிர். இது அனேரோபிக் கவரேஜ் பத்துமா? We got away with it. We got away with ceftriaxone vancomycin because strep pneumo. Correct? We have not sent for anaerobic culture. Correct? Ceftriaxone cannot be relied upon to provide adequate anaerobic cover. You understand what I am saying? So in the Koyandaki, what in retrospect we should have done is to give metronidazole IV. Illa meropenem. Correct? Yes or no? So we got away with it because it's strep pneumo, but nanga actually panna management was suboptimal. Our choice of antibiotic was not appropriate. ஒரு விதத்தில் சொல்லலாம், we didn't see anything in the temporal lobe, we didn't see anything in the air, the child's dental health was good, there was no focus in the sinus or in the orbit, there was nothing wrong with the dentition. அதனால் அனரோப் நம்ம கன்சிடர் பண்ணேன்னு இப்போ சொல்லலாம். ஆனால் பேஷண்ட் சிக்காக இருக்கும்போது இந்த ஞானம் நம்மளுக்கு கிடையாது. So the correct antibiotic choice would have been ceftriaxone vancomycin, metronidazole or mero-vanco, not cef-vanco. Clear? Fine. That is why it's important to know the etiology of abscess. Thanks. Next. Any doubts, any queries, any concerns? So sometimes you will get away with your antibiotic choice, but that antibiotic choice in retrospect might not have been the wisest choice. Sorry. Just on this thing, at least may not be relevant to this case, but right from slide 1, I don't know whether it's because of the changing epidemiology or something, but 30 years ago, I think tubercular abscess or some this thing would have been right on top among those invasive this thing. Here it almost became a footnote at the end, gene expert this thing. On slide 1, there was no mention about even consideration of tubercular encephalitis. But I think that should be this thing in our, this thing tubercular, this thing could still be one of the this thing for. Correct. Because we are treating, at least in our hospital, we treat from the middle and higher class. Tuberculosis, சொன்னாலே patient வெளியில் போயிடுவாங்க. ஆனால் சார் சொல்கிற பாயிண்ட் இஸ் வேலிட். Tuberculosis knows no reason, no race, no sex, no socioeconomic status. Anybody can get tuberculosis. Acuteness of presentation, focal findings, well-defined abscess cavity. In the past. Yes. Fortunately, we don't see it very. Correct. So definitely tuberculosis. That's why even though the picture was overwhelmingly pyogenic with a count of 24,000 breast polymorph, we still did not want to rule out tuberculosis abscess. That's why we did the gene expert, also correlated with histopathology. There were no granulomas, there were no acid fast bacilli. Point taken, sir. Tuberculosis should be considered. It was looked at. Not in the order in which you said, but it was definitely not ignored. When choosing Wi-Fi versus culture? In today's world, when you have given antibiotics, you remember this child has been on ceftriaxone vancomycin right from the time the child was admitted. The child has received first dose of antibiotic at admission. Correct? If you are going to go for a lumbar puncture, which is very, very unlikely this child would have had a LP considering the poor GCS and how unwell the child was with focal findings. We ran the risk of coning
we would not have done a lumbar puncture. We took CSF, but not from here, but from here. Conventional culture CSF field will be falling down with each and every dose of antibiotic. This child's aspiration was done on day 5 of illness, after already 5 days of ceftriaxone, 5 days of vancomycin. So our belief was that we would not get a culture positivity. If at all we could get something, it would be from the dead germs. Culture means viable organism should be present, whereas PCR relies on dead bacteria's nuclear material, live bacteria nuclear material. Even if the bacteria kill, the nuclear material will be floating. So our best guess was, if at all something would give us a diagnosis, it would be molecular diagnosis rather than a conventional culture. Correct? That was our reasoning. Clear? Shall I add one thing? Sure, sir. So recently, last week, actually the case is currently on IV antibiotics. 1 week before, I received a case from Kolkata. It happened to a delivery inmate case. Came with 4 days of fever, toxic, and already started a heart system there. And when, as a routine, since the child was sick, I did a lung ultrasound. It is a classic left lower lobe consolidation. So having already antibiotics started, as Seth sir was telling, I went on to do rapid fire and biofire, and then promptly the next day the report came as streptococcus pneumonia positive. Which that is the only, like, from the throat and the and I was wondering, after getting all the 4 vaccines, how come that a clear explanation given just now, I think that there is umpteen number of serotypes and we are covering only 13. After ceftriaxone, actually I thought of probably it would have been mycoplasma, because last year all the mycoplasma pneumonia which I happened to see was dense consolidation, not even air thrombochroma seen in lung. I thought it would be mycoplasma, it turned out to be streptococcus pneumonia. What are the bacteria that can be considered significant in biofires, virus and bacteria? We have 14 pathogens that can be covered by the CNS biofire. The serious limitation of biofire for us in India is it does not cover script, it does not produce Western encephalitis, it doesn't pick up GE, it doesn't pick up dengue. So நம்மளுக்கு முக்கியமான 4 பாக்டீரியாவை கவர் பண்ணுறதில்ல. PAR echovirus எல்லாம் pick up பண்ணிட்டு இருக்கு, which is not relevant to us. The one virus which we can treat is HSV, அதை pick up பண்ணும் 1 and 2. Correct? So bacteria பொறுத்த வரைக்கும் Neisseria, Streptococcus pneumoniae, Streptococcus agaricale அதெல்லாம் pick up பண்ணிடும். H influenzae அதெல்லாம் pick up பண்ணிடும். It is, coverage is reasonable. It is the best we have. அதுக்கும் நிறைய shortcomings இருக்கு. If you don't mind, can I add one point to what you said? Right. So this is a very very important point. நம்ம ஊசி போடும்போது நியூமோகாக்கல் வேக்சினுக்கு என்ன சொல்கிறோம்? நிமோனியா ஊசி போட்டிங்களா, நிமோனியா ஊசி போட்டிங்களா? அது நிமோனியா ஊசி கிடையாது. ஸ்ட்ரெப்டோகாக்கஸ் நிமோனியா இஸ் அ மூலக்காய்ச்சல் தடுப்பூசி. To protect yourself from pneumonia caused by Streptococcus pneumoniae, you need to have IgA antibodies which are called opsonophagocytosing antibodies. Those IgA antibodies are produced in the throat. The vaccine that we are giving, your Prevenar, your Nubivax, your Nucovax, your Synflorix, Pneumocil, it produces IgG anti-capsule polysaccharide. So the protective efficacy of the pneumococcal vaccine for pneumococcal pneumonia is less than 30%. The primary reason for giving pneumococcal vaccine is to prevent meningitis and bloodstream infection, not pneumonia. So the fact that the child got 4 doses of pneumococcal vaccine has got pneumonia is not surprising. 2/3 of them would not be expected to be protected. The reason is the antibody induced by this and the antibody that gives protection is very different. That is IgA, this is IgG. That's right, sir? So the presence of this is not a point. We cannot rest easy saying I have given streptococcal pneumonia vaccine, so pneumonia is streptococcal pneumonia or karanam illai. And the vadam ini eduppadadu. Are we clear? Can we go on to the next one? Is it too fast, too slow? You are enjoying it? Super. So scenario 4. இது நியோனேட் முதல்ல மரியாதை கொடுத்துருக்கணும், முதல் மரியாதை கொடுக்காம 4வது மரியாதை கொடுத்துருக்கணும், மன்னிச்சுக்கோங்க. It's a day 16 male neonate with poor feeding, fever of 2 days duration, term AGA baby, no antenatal, intranatal, postnatal factors, baby is roomed with the mother, baby has been exclusively breastfed, and the child has not been exposed to any faulty child rearing practice like breast massage, oil massage, தேய்ச்சி குளிக்கிறது, வசம்பு, ஜாதிக்கா, மாசிக்கா, கிரைப் வாட்டர், பொடி வாசனை பொடி திரவியம் தேய்ச்சி குளிக்கிறது, nothing. It's a healthy, well cared for
term AGA baby who's come with fever of 2 days duration with poor feeding. History focused either air discharge irka, cold irka, shortness of breath irka, cycle irka, baby is having shivering or strangery while urine la foul smell irka, bloody diarrhea irka, umbilicus la foul smell irka, air discharge irka, nothing. History, no history finding. This child has been treated with cefixime syrup, anticolic medications with paracetamol. Correct? Next slide please. This is the question to the audience. Which febrile newborn will you manage in the OP? Who will have the guts to manage this baby as an OP case? Child taking feeds well. உங்கள் பக்கத்து வீட்டில் இருக்கணும், முடிஞ்சால் உங்கள் வீட்டிலேயே இருக்கணும். Definitely yes. Probably viral because some family members also have. Correct. So correlating history இருக்கணும், clear cut watery discharge இருக்கும், குடும்பமே தும்மிட்டு இருக்கு, இந்த குழந்தைய சேர்த்து தும்புதுன்னா சந்தோஷம். பட் இங்கே குறைசா கிடையாது. Correct? Correct. So if the baby is being warmed up inadvertently, peak summerல 4 ஸ்வெட்டர் போட்டு அம்மா வந்து யூத்தெர்மியாவை ரொம்ப லிட்டரலாக புரிஞ்சுக்கிட்டாங்க, அது ஹைப்போதெர்மியா ரேஞ்சுக்கு போயிடுச்சுன்னா யூ ஷுட் பி. Sometimes breastfeeding failure you may have severe dehydration leading to fever. Hypernatremic dehydration can cause fever. External heat, hot humid place like Chennai, not enough breast milk, swaddling, over enthusiastic warming, definitely yes. But in the மாதிரி situation தவிர்த்து, if you have a clear cut eye discharge or clear cut coryza or a clear cut AOM or a clear cut umbilical sepsis without periumbilical redness or systemic toxicity, you can consider. Otherwise, febrile newborn is a medical emergency. Please desist from managing on OP case without a basis. Oral cefixime with the குழந்தை கொடுக்கிறது is just not acceptable. Can I have the next slide? Right. This is what the audience has already said. Exceptional circumstances. When you know the family very well, when they know you will come for regular follow-up, daily என்கிட்ட 2 வேளை குழந்தைய ஓபியில் வந்து காட்டணுமா, till I am happy வருவாங்கன்னா அனுப்புங்க. Otherwise, better not to do that. Next. So the role of physical examination in a febrile newborn is very limited. Please do not expect to see findings to localize fever in a 16-day-old baby. When in doubt, always to protect your own back, to protect the reputation of your practice and to be on the safe side, ask for a CBC, CRP and a urine complete analysis. If they are an affording patient, procalcitonin is superior to CRP for newborn sepsis alone. Otherwise, they both perform well. In a newborn, you have a lot more false positive CRPs than procals. Procals is better in picking up sepsis. So if affordability is not an issue, accessibility is not an issue, procal. Otherwise, CBC, CRP, urine complete analysis, absolute minimum. Admit பண்ணி நீங்கள் antibiotic கூட கொடுக்க வேண்டாம். But at least keep the baby under your observation. That is the first take home. Next. ஸோ இந்த குழந்தைக்கு நாங்கள் அசஸ் பண்ணுறது எங்கள் பிஜிஸ்ட்டை சொல்கிறது நியூபார்னில் நம்ம பீடியாட்ரிக் அசஸ் பண்ணுறாங்கன்னு சொன்னோம் பிபிசி, அதே மாதிரி we can go for stops. சென்சோரியம் பாருங்கள், டெம்பரேச்சர் பாருங்கள், ஆக்சிஜனேஷன் பாருங்கள், பர்ஃபியூஷன் பாருங்கள், சுகர்ஸ் பாருங்கள், ஸ்டாப்ஸ். Easy to analyze. 10 seconds, 15 seconds, 20 seconds point of care testing, you can say this baby is sick, this baby is not sick. So in the baby paranga, sleepy baby, 102 temperature, hypoxemic in room and cyanosed, low sugars. So is there any doubt that this child is not well? She is scoring poorly in each of the stops criteria. So this is a baby who is having septic shock. So the hypoglycemia was corrected by dextrose. We gave a 10 ml per kg normal saline bolus over half an hour, and after drawing blood sweat test, we gave a dose of antibiotic, cefotaxime, vancomycin. These were the 2 antibiotics. In newborn sepsis, unless you know the organism, it is better to hit wide rather than give a focused antibiotic. That is why the choice of antibiotics. மற்றத்தில் ceftriaxone, vancomycin போட்டோம். ஏன் இந்த பேபிக்கு மட்டும் cefotaxime, vancomycin? Any thoughts? Correct. Cefotaxime is considered safer because ceftriaxone is known to dissociate bilirubin from albumin, not sludging. It makes free bilirubin more by dissociating the bilirubin-albumin bond. Prolonged course of ceftriaxone can cause sludging. One dose ceftriaxone sludge vandra. The primary reason is ceftriaxone's bilirubin toxicity, not bile toxicity.
That is the reported reason why we prefer cefotaxime to ceftriaxone in the newborn period. Right. So this is what we did with this baby. Can we go on to the next slide, please? These are your reports. Correct? CRP elevated, counts are unremarkable. Whenever we look at the newborn, please take time to look at these. This is absolutely important. If you see an absolute lymphocyte count less than 2,500 in a newborn, please be aware of the possibility of severe combined immunodeficiency. Lymphopenia in the newborn is far more dangerous than an elevated CRP. If there is one thing that should scare you in a newborn, it's a lymphopenia. Clear? So any absolute lymphocyte count less than 2,500 in a newborn is a red flag for you to investigate for SCID. Neutropenia, that is ingrained into your mind. But we don't look for lymphopenia because lymphopenia can be SCID. Neutrophil disorders at least antibiotic கொடுத்து manage பண்ணிக்கலாம். SCID நீ மிஸ் பண்ணனா செத்து போயிடுங்க. Simple. So please don't miss a lymphopenia in a febrile newborn or in any newborn. Please look at the ALC, absolute lymphocyte count. The child had reduced breath sounds and the clinical diagnosis was pneumonia as a probable cause for septic shock. So we went ahead and did an X-ray chest. Correct? So X-ray chest shows a homogeneous opacity without air bronchograms. Costophrenic angle is clear, cardiophrenic angle is obscured, and you can see there's no mediastinal shift. You can see a reasonably good thymic shadow. So in the X-ray, இத்தனை விஷயங்கள் நமக்கு தெரியுது. Next. So the blood culture of the child, we sent 2 bottles as per protocol. Both grew MSSA. Now why should a healthy term AGA baby get Staphylococcus aureus septicemia with normal neutrophil counts? Not a preterm baby, not an SGA baby. Correct? No faulty child rearing practice. Umbilicus is crystal clear. Correct? Baby has been thriving well exclusively breastfed. But that is nature, that is pediatrics, that is neonatology. So this baby has Staphylococcus aureus. Right. Next slide, please. Staphylococcus aureus, you can see the child's sensitive to oxacillin. The child is sensitive to penicillin. Child is on cefotaxime, vancomycin. My question to you is, should we change the antibiotics? Should we change? Why? Because vancomycin is MRSA. So it is a side. It's covering MRSA, it will not cover MSSA. Is that correct? Yes, sir. It coverage is more for MRSA than MSSA. It covers staph, it also covers MRSA. So if this is MSSA, you think vancomycin is Overusing. the exact word we want. We have to de-escalate. That is the word. We have to step down. Vancomycin கொடுக்கிறது தப்பில்லை. This is like saying AK-47 வச்சு நான் ஒரு எறும்பை சாவடிக்கிறேன். எறும்பை சாவடிக்கிறதுக்கு சுண்டு வரல் போதும். அதுக்கு எதுக்கு AK-47? So keep vancomycin as a reserve drug, de-escalate. Should we stay with cefotaxime monotherapy? Are you happy to give one therapy or will you still give 2? But you know the etiology, no? Even cefotaxime is a broad spectrum. So if it is a Staphylococcus aureus, I can go for further maps. Correct. So Dr. Kritika has made the absolute correct observation. Vancomycin is an overkill. For MSSA, vancomycin தேவையே கிடையாது. First point. Second, அது infusion கொடுக்கணும். Ideally 4 முறை கொடுக்கணும். Vancomycin கொடுத்தா correct policy பிரகாரம் you have to measure drug levels. நம்ம அது யாருமே பண்ணுறதில்லை. But it is considered nephrotoxic. We are supposed to measure drug levels of vancomycin. Vancomycin drug level இல்லாமல் vancomycin கொடுக்கறது தப்பு. நம்ம பண்ணுறோம், ஆனால் தப்பு தான் பண்ணுறோம். ஒரு நாளைக்கு 3 to 4 times கொடுக்கணும். Expensive drug can cause hypotension, cause severe fever, phlebitis. In every way, vancomycin should be used as a reserve drug. Next slide, please. Next. So, based on what Madam said, we de-escalated to clox and clindam, right? Cloxacillin, right? Why clindamycin? What are your thoughts about clindamycin? Clindamycin, என்ன advantage கொடுக்குது, Dr. Nikhil? When will you prefer clindamycin in your practice? When do you consider clindamycin? Toxin-related effects of community of affected toxin-related. Excellent. So if you are thinking staphylococcal toxic shock syndrome, streptococcal toxic shock syndrome, staphylococcal scalded skin syndrome, correct? So gram-positive cocci which produce toxins, definitely consider clindamycin. Where else will you consider? Anaerobe. So when you are talking about infections in the perianal area
if you're talking about neck infection, soft tissue infection, sinus infection, skin and subcutaneous, bone, joints, clindamycin is excellently concentrated skin, subcutaneous, bone joints. So when you have an osteoarticular infection, when you want to cover staph, linezolid and clindamycin are two excellent drugs. Because linezolid is a reserved drug, anti-tuberculous property, please desist from using linezolid, prefer to give clindamycin. Linezolid ஒரே அட்வான்டேஜ் என்னன்னா சிரப் இருக்குது, கிளிண்டாமைசின் சிரப் கிடையாது. வி ஹேவ் டு ப்ரிப்பேர். ப்ரைவேட் ப்ராக்டிஸில் இருக்கவங்க கிளிண்டாமைசின் சிரப் பண்ணி கொடுக்கறது கஷ்டம். நாங்கள் இன்ஸ்டியூட்டில் இருக்கோம், ஃபார்மகாலஜி ஃபார்மசிட்ட சொன்னால் ப்ரிப்பேர் பண்ணி கொடுத்துருவோம். ஸோ தட் இஸ் ஒன் ஆஃப் தி ரீசன்ஸ் வை கிளிண்டாமைசின் இஸ் அண்டர் யூஸ்ட் பட் ஷுட் பி யூஸ்ட் பெட்டர். வேர் எல்ஸ் டு யூஸ் கிளிண்டாமைசின்? MRSA சொல்லிட்டோம். Toxic mediated disease, staphylococcal, toxic shock syndrome, streptococcal toxic. Clindamycin is used in acne. We use it in perianal disease. Clindamycin kenna rendu bad vishayam solvinga. Very good. It's the highest risk of pseudomembranous colitis. Second, it is very, very poor for CNS disease and bacteremic disease. So if you have an organism in the blood, please do not use clindamycin as a monotherapy. This child has got Staphylococcus aureus in the blood. So clindamycin is not a good drug. Cloxacillin should be used for the bacteremia. Vancomycin should be used for bacteremia. When you are talking about pneumonia, necrotizing pneumonia, clindamycin becomes an add-on. Clear? That is why we use two drugs instead of one drug, even though cloxacillin, as per reports, should have been adequate to take care of this baby's needs. Clear? Next. It's like paradox, bactericidal in the bactericidal. Cloxacillin is the bactericidal antibiotic. We know this MSSA is going to be exquisitely sensitive. So the reason to add clindamycin is the newborn progressive pneumonia and the fact that the child has got a Staphylococcus aureus which is capable of producing toxin. That is the only reason we use clindamycin. Clindamycin monotherapy in this baby would have been grievously wrong because it's a bacteremic disease. Correct? Point taken. The cost of cardiac amp was ablated. So did we do all this? Yes, we'll come to that. So this point we have discussed. Can we go to the next slide? We are de-escalating now, sir. Next point. Sorry? We are de-escalating. Stopping a vancomycin, starting cloxacillin. Immediately stop with the adequate level to be maintained on that. We have to start continuing vancomycin. Thank you. How we have to? Look, there is nothing like tapering and all that. It is like when you have two anti-seizure medications, you taper one medication, you give the next one. When you have acute rheumatic fever, when the child has got carditis, we give steroids. When you taper the steroid, you introduce aspirin. In question of antibiotics, it is all or none. We never taper and stop antibiotics. We give it full dose, we take it away. You can change the dose according to the disease. For example, if you are having group B streptococcal meningitis, the dose of ampicillin is 300 mg per kg. If you are treating only bacteremia, it's 100 mg per kg. So ampicillin can be given at 300 or 100 depending on the clinical severity of the illness. The drug is the same, dose is different. But we don't have to de-escalate. We don't have to go from 300 to 200, 200 to 100, 100 to 50. That doesn't operate. If you are not happy with a medicine or you have taken a decision to change overnight. The next dose you can change. The question is when we start cloxacillin to achieve the minimum concentration level, Yes. it takes time. By the time already achieved the vancomycin, suddenly if you stop, that will reduce also. This one will take another 1 or 2 years. No. That is the point. The clinical scenario may change or not. No, what you are saying is theoretical, but that works more for drugs with a long T-half like anti-seizure medications. We are talking about cloxacillin. All penicillins, especially cloxacillin, work by time-dependent killing. They are not concentration-dependent killers like aminoglycoside. So if you give Q6 hourly, it will keep going up and down. So every time the drugs going above the MIC level, it will kill. By the time the effect is come, it is time for the next dose to come, again your dose will go. Have I answered your question, sir? Correct. So cloxacillin follows the philosophy of concentration dependent killing, opposite time dependent killing. So you can adjust the doses frequently enough to make sure the drug levels don't dip below the MIC levels. So we have already talked about this. In this particular case, fever is reduced,
but the respiratory distress, the need for CPAP continues to remain unchanged. What are your thoughts now? We know it is MSSA, we know there is pneumonia, we are on the appropriate antibiotic, not one but two. But the child's not being weaned off the CPAP, child's oxygen requirements are wavering between 30 and 40 FA2, baby is breathing at 60-80. We have ruled out pyopericardium, we have done an echo to know there is no myocardial component, there is no disseminated infection elsewhere. Excellent. So you would always think of the disease. Is this a homogeneous disease? Is there something else going? Is the drug correct? Yes. Is the dose correct? Correct. What is the chance that this baby has developed a complication? Right. So those were our thoughts. Next. Next. What do we see now in this X-ray which we did not see in the previous X-ray? Progression of effusion is there. Initially you saw the claustrophrenic angle was clear. Now we see the claustrophrenic angle is gone. You can see a clear-cut air fluid level. You started to see a bit of a mediastinal shift. Under the effect of stress, you can also, the thymus is involuted. If you remember the first X-ray, we had a much bigger thymus. Under the effect of endogenous steroids, the thymus also involuted. So this baby has now developed a complicated pneumonia with the presence of a pleural effusion. Before putting in a procedure or anything advanced, the pediatric surgeon insisted on having a CT. Next. So what does the CT show here? It shows a very clear-cut necrotizing pneumonia with extremely homogeneous collection, crushing the lung almost. You can also see there is a bit of pus tracking outside. So this child has actually started having empyema necessitatis. It is coming from the pleural cavity outside under the skin. So there was no question of medical management anymore in this child. So despite correct antibiotics, despite a baby having apparently normal immunity, with the correct medicine, with correct care, you are seeing a complication unfold in your neck. So what is your next choice? Now what is the diagnosis? Staphylococcal pneumonia, necrotizing pneumonia, abscess formation, empyema formation. Child is having persistent distress. What are your options? Should we add one more antibiotic? Excellent. That is the word we want. Source control. Whenever you have abscess has to be drained. Correct. So what is the method of source control? Do you want an ICD or do you want a VATS? Or do you want to have a ICD inside with a bit of streptokinase or urokinase inside to lyse the phlegm? Each are attractive options. Depends on the volume of this. This is huge, sir. Significant. You can see the mediastinal shift. You can see the entire cardiac chambers are to the left side. ICD is a must. Correct. But can we do a VATS instead of an ICD? You know staphylococcus can cause very viscid pus. What is the guarantee that your ICD will drain? After 2 days it will coagulate inside and it will form pockets. Should we give streptokinase? Is there evidence to support the use of streptokinase in a day 16 newborn? So these were the questions we also asked ourselves. So when we go through the literature, the experience with streptokinase or urokinase or alteplase, tissue plasminogen activator in the pleural cavity in a newborn is very limited. There are some papers which say if you put streptokinase here, it increases the risk of intracranial hemorrhage. Therefore, ICD with streptokinase was out. Question was between ICD and VATS, which is superior? What's your take? Video assisted thoracoscopic drainage or ICD and wait, which is superior for empyema? Newborn pediatric empyema. Correct. Ellaru VATS annavode namu usaraikanu. There is actually absolutely no difference between the two. If your pediatric surgeon is your husband or wife, you want your house to be painted, if your EMI nerugudhu car periya car vaangirukkumna, go for a VATS. Otherwise ICD with streptokinase or without streptokinase and VATS, the complication rates, the rate to recovery are the same. Correct? So the only advantage of VATS is you are doing it under vision. To hospital natkal coming. Hospitalization time is reduced. Time taken for antibiotics reduced. But if you look at the long-term clearance of the pus from the pleural cavity, there is nothing to choose between the two. So the British Thoracic Society guidelines say ICD streptokinase optional. American guidelines say, what we call the American Thoracic Society, ATS guidelines say
offer VATs because America every hour you spend you are going to be billed. Britain who is paying? The taxpayer is paying. அதனால் பிரிட்டிஷ் தராசிக் கைட்லைன்ஸில் why do you want to do a VATs? VATஸுக்கு உனக்கு ரெஃபரல் வேணும், உனக்கு ஸ்கில்டு ஹேண்ட்ஸ் வேணும். ஐசிடி யார் வேணால் போடுவாங்க, ஸ்ட்ரெப்டோகைனஸ் நர்ஸ் கூட போடுவாங்க. ஸோ த பிடிஎஸ் கைட்லைன்ஸ் ஆர் டுவர்ட்ஸ் ஐசிடி ஸ்ட்ரெப்டோகைனஸ், அமெரிக்கன் கைட்லைன்ஸ் ஆர் டுவர்ட் VATs. டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் நீட்ஸ், டிபெண்டிங் ஆன் யுவர் ஆப் வித் த சர்ஜன். யாருக்கு வேணால் கேஸ் கொடுப்பாங்க, உனக்கு கிடையாதுரா மவனேன்னா டெஃபினெட்லி ஐசிடி வித் ஸ்ட்ரெப்டோகைனஸ். நம்ம தோஸ்து கேஸ் எல்லாம் ஆடிட்டு இருக்காம வெறும் ஹைட்ரோசைல் பண்ணிட்டு இருக்காம கொஞ்சம் பொழைச்சி போட்டோம்னா VATs. Correct? Basically it boils down to that. Correct? Fine. So the concept that we want to stress in this is source control. De-escalation, source control are two important antibiotic usage concepts that we are trying to introduce using this case. Next slide please. So that's what we did and the child did well with the same antibiotics. Next case scenario. Are we okay to go? Yes. Sure. Fine. Last time an election came even for huge abscess in skin, just source control alone would make a much difference more than antibiotics. Correct. So if you have an abscess, they say you don't need to give antibiotics at all. Dressing, debridement of the wound, clearance of the pus, proper surgical toileting is all that is required. You don't need systemic antibiotics. That is the radical group believes that is the other extreme to which you should use antibiotic stewardship. Try and avoid using antibiotics. This is a case scenario which each of us will face in our practice. I have put this case, this is a real case scenario, but there are no data for you to analyze. There is no number crunching, but please follow the story because இது முதலில் கோணல் முற்றிலும் கோணல் story, correct, which all of us are going to face. 4-year-old child, low-grade fever, abdominal pain, past history of urinary infection. He's been on prophylactic coamoxiclav since the age of 1.5 years. Thanks. Since the age of 1.5 years. The child has been started on coamoxiclav based on an MCUG done at the first UTA at 18 months and the child has had now past history of UTA. Physical examinations, child is absolutely normal. We went through the medical records, this is what we saw. Correct. What are your comments? Sir, now unga cornerல இருந்து absolutely no sound. நீங்க ஏதாவது make some noise please. விருதுநகர் அந்த சைடுல உங்க பேர் தெரியாது எனக்கு, சாரி சார். நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? Do you agree with this management? நீங்கள் என்ன வித்தியாசமாக பண்ணியிருப்பீங்க உங்கள் பேஷண்ட்டாக இருந்தால்? What would you have done then? இந்த குழந்தைக்கு 18 மாதத்தில் யூடிஐ வந்திருக்கு. நீங்கள் எம்சியூ பண்ணுவீங்களா? ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் யாருக்கு எம்சியூ பண்ணுவீங்க? First episode of UTA MCA பண்ணுவீங்க. First episode of UTA 18 months. 8 வயசு குழந்தை first episode of UTA MCU பண்ணுவீங்களா? 2 years. 2 yearsக்கு கீழே இருந்தால் பண்ணுவீங்க, 2 yearsக்கு மேலே இருந்தால் UTA பண்ண மாட்டீங்க MCU. Any differences of opinion ma'am? நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? Less than 5 years first episode of UTA யூரின் கல்ச்சர் பண்ணியாச்சு மேம், பண்ணியாச்சு. அல்ட்ராசவுண்ட் நார்மல். MCU பண்ணுவீங்களா? This child 18 months old. We are seeing him now at 4 years. The child's UTA was at 18 months. Would you have done a MCU on this child if the child's UTA had been equine and the ultrasound was normal? You will wait. Venkat sir, நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க? Younger infant, especially less than 6 months, with a very severe UTA with a clear cut pyelonephritis, definitely you need to do MCU. Especially a male child. Okay. Male child மேலா ஃபீமேல் child பரவாயில்லையா? இது பாருங்க ஷாவன் சார். Based on the protocol, it says less than 2 years, you have first episode, second episode, you have to do all the things. After 2 years, they given a protocol like this, sir. So based on that, we have to do it. Correct. I am very happy because that is the whole point of putting up this case. இப்போ இருக்கிற guidelines are very very clear. First of all, what is UTA? UTAக்கு நாங்கள் எங்கள் பிஜிஎஸ்க்கு சொல்லிக் கொடுக்குறது ரூல் ஆஃப் எஸ். Correct? Symptoms and signs suggestive of UTA. Child should have fever, child may or may not have dysuria, child may have smelly urine, child may not have smelly urine, child may have abdominal pain, diarrhea, vomiting, fussiness, failure to thrive, chills and rigors, fever without focus. All these are symptoms suggestive of UTA. Second, sample collection should be pakka. Either you should be a clean catch or it should be a suprapubic aspirate, which none of us does, or it has to be a catheterized sample, which most parents don't like.
So sample collection is important. Third, more important, peripheral practice பண்ணுவாங்க sample storage. யூரின் எடுத்து வெளியில் வச்சிட்டிங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் எந்த குப்பை வேணாலும் மல்டிப்ளை ஆகும். கரெக்ட். ஸோ ஸ்டோரேஜ் ஷுட் பி அட் 4 degrees ஓவர்நைட். சாம்பிள் ஒழுங்காக ஸ்டோர் பண்ணலைன்னா தப்பு. சோர்ஸ் டைப்பர்லேருந்து யூரின் எடுத்து கொடுத்தீங்கன்னா யூ ஆர் கோயிங் டு கெட் 70% ஃபால்ஸ் பாசிட்டிவிட்டி. கரெக்ட். சிங்கிள் யூரோபேத்தோஜன். லாஸ்ட் டைம் வி ஹேட் அ சைல்ட் வித் புரோட்டியஸ் மிராபிலிஸ் அண்ட் கிளெப்சியல்லா ஆக்சிடோசா. இந்த கிளெப்சியல்லா ஆக்சிடோசான்னு ஒன்று இருக்கே, அந்த யூரின் ரிப்போர்ட் பார்த்தா எனக்கு தெரியும். மால்டிடாஃபில் கண்டுபிடிச்சிருக்கேன். மால்டிடாஃபில் கொசு எறும்பு எது கொடுத்தாலும் இட் கிவ் அ டயக்னோசிஸ். கரெக்டாக மைக்ரோலேப்ஸ் யூசஸ் மால்டிடாஃப் டு ஃபார் ஜீனியேஷன் அண்ட் ஸ்பீஷீஸ். இந்த டெக்னாலஜி ஓவராக வளர்ந்தாலும் நம்மளுக்கு தலைவலி. ஏன்னா மைக்ரோபாலஜியில் சில விஷயங்கள் நம்ம மறந்து தான் பீடியாட்ரிக்ஸ்க்கே வந்திருக்கோம். இந்த பழைய கோஸ்டெல்லாம் கிளறி விட்டு கிளிப்ஸெல்லாம் ஆக்சிடோஸானா மனசு எங்கேயோ புரியுது. இவன் யார், இவன் யூடி காரணமாக ஏதோ புது கிருமி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்களா, வெதர் திஸ் கேன் ஆல்சோ காஸ் யூடின்னு நம்மளுக்கு டவுட் வந்து. ஸோ 2 யூரோபேத்தஜன் இருந்தால் உஷார் பண்ணிக்கோங்க. தட் ரிப்போர்ட் ப்ராபப்ளி இஸ் நாட் அ வேலிட் ரிப்போர்ட். ஸோ சிங்கிள் யூரோபேத்தஜன், significant colic counts, sample collection should be proper, storage should be proper, and signs and symptoms should be consistent with the UTI. இதெல்லாம் இருந்தால் தான் யூடிஐ. இப்போ கரண்ட் கைட்லைன்ஸ், நீங்கள் சார் சொன்னது, மேடம் சொன்ன கைட்லைன்ஸ் எல்லாமே ஐஐபியோட பீடியாட்ரிக் நெஃப்ராலஜி கைட்லைன்ஸ் 2011. இப்போ கைட்லைன்ஸை தலைக்கீழ புரட்டி போட்டாங்க. இப்போ என்ன சொல்கிறான், எம்சியூஜி ஷுட் பி ஆஃபர் டு வெரி ரெஸ்ட்ரிக்டட் நம்பர் ஆஃப் பீப்புள். 100 பேருக்கு ஃபெப்ரல் யூடிஐ வந்தால் 20 to 30% தான் எம்சியூ வில் பிக்கப் அ சிக்னிஃபிகண்ட் அப்நார்மாலிட்டி. எவ்வளோ? 20 to 30. நம்ம ஓல்டு கணக்கு பிரகாரம் லெஸ் தென் 2 years எல்லாத்துக்கும் எம்சியூ பண்ணனா 100 பேர்லேயும் 80 பேருக்கு நீ பண்ணுற எம்சியூ ஹஸ் கிவன் ரேடியேஷன் டு த கொனாட்ஸ், ரேடியேஷன் டு த அப்டமன், அன்கம்ஃபர்டபுள் ஸ்டடி. இட் ஹஸ் மேட் த ரேடியாலஜி ஃப்ரெண்ட் ஹாப்பி, பட் இட் ஹஸ் நாட் லெஃப்ட் த பேஷண்ட் எனி பெட்டர். கரெக்ட். ஸோ இன்றைக்கி இருக்கிற கைட்லைன்ஸில் எம்சியூஜி தெளிவாக சொல்கிறோம். சார் சொன்ன மாதிரி ரெக்கரண்ட் யூடிஐ இருந்தால் எம்சியூ பண்ணு. அல்ட்ராசவுண்டில் ஹைட்ரோநெஃப்ரோசிஸ் இருக்குது, பியூஜே அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருக்குது, ஹைட்ரோ யூரிட்டர், டைலேட்டட் யூரிட்டர் இருந்தால் பண்ணு, டைவர்டிகுலம் இருந்தால் பண்ணு. கரெக்ட். பிளாடர் வால் திக்கனிங் மோர் தென் 5 millimeters இந்த போஸ்ட் வாய்ட் ஸ்டேட் பண்ணு. Non-equally UTI is a very, very important predictor of a structural anomaly. If you see equally, you can go easy. If you see Klebsiella UTI, if you see Proteus UTI, do not hesitate to run MCUG. Age less than 2 years. Correct? So less than 2 years, non-equally UTI, structural anomaly on ultrasound, recurrent UTI. இது இருந்தால் மட்டுமே MCUG பண்ணலாம். கரெக்ட். ஸோ ஏஜை வச்சு இனிமேல் யூடிஐக்கு எம்சியூ பண்ணுறது இஸ் நோ லாங்கர் வேலிட். நான் ஈக்குவலி யூடிஐ லெஸ் தென் 2 years, ரெக்கரண்ட் யூடிஐ, அப்நார்மல் அல்ட்ராசவுண்ட், 3 இண்டிகேஷன். இந்த 3 தான் எம்சியூ. ஸோ இந்த சைல்டில் வி டூ நாட் ஹேவ் இனஃப் இண்டிகேஷன்ஸ் தட் திஸ் எம்சியூஜி வாஸ் வாரண்டட். கரெக்ட். ரைட். அந்த எம்சியூஜி எப்போ பண்ணலாம்? யூடிஐ இருக்கும்போது பண்ணலாமா, யூடிஐ முடிஞ்சு பண்ணலாமா, ஆன்டிபயோட்டிக் கவர்லேயே பண்ணலாமா? வாட் இஸ் த கரெக்ட் டைம் டு டூ எம்சியூ? So, இப்போ இருக்கிற current Indian Society for Pediatric Nephrology guidelines say MCUG can be done at any time after UTI. There is no reason to wait and watch. You can do any time you are comfortable, provided the child does not have active urinary infection. Correct? That is the only criteria. Child should be afebrile, child should be comfortable. You can do it at any time you want. VUR grade will not change because you did it today, day after tomorrow or 1 week later. There is no hurry, there is no harm. நான் வெளியூர்லேருந்து வந்திருக்கேங்க, 100 kilometer தள்ளி வந்திருக்கேன், என்னென்ன டெஸ்ட் எடுக்கணுமோ இப்போ எடுத்துருங்கன்னா டோன்ட் லூஸ் தட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. ஏன்னா அவன் நல்லா ஆயிடுச்சுன்னா திருப்பி அவங்ககிட்ட வரமாட்டான். நெக்ஸ்ட் டைம் வரும்போது யூடிஐ வந்து பைலோநெஃப்ரைட்டிஸ் 3/4 கிட்னி போனதுக்கப்புறம் வந்தால் நீ பண்ணி பிரயோஜனம் இல்லை. So don't lose an opportunity to do the appropriate testing. Don't wait the 2 weeks, 3 weeks. The கணக்கு is no longer valid. MCUG. Right. MCUGல என்ன தெரிஞ்சது இந்த குழந்தைக்கு? Had grade 2 VUR. Is grade 2 VUR worthy of antibiotics? No. So who should be offered prophylactic antibiotics? Grade 3, grade 4, grade 5. Recurrent UTI in the known of anatomical focus. For example, the child has a urethrosil. He has had 1 UTI. He is awaiting surgery. Correct? Is there any harm in giving UTI prophylaxis? No. The child has got bladder bowel dysfunction. You have just started treating the constipation.
The child has got a neurogenic bladder, child is recovering from transverse myelitis, Guillain-Barré syndrome, child cannot self-void, child has got a catheter. Should this child be offered UTI prophylaxis? Now the answer is yes. So in the Kanmudi less than 2 years, 2 to 5 years, more than 5 years, IAP algorithm. That algorithm marandaru. That is the whole point I am trying to say. The 2011 criteria of dividing patients into 3 groups, less than 2 years, 2 to 5 years, more than 5 years. Less than 2 years, everybody MCUG, everybody DMSA, everybody ultrasound. 2 to 5 years, ultrasound pannu, ultrasound tappanna MCU pannu. More than 5 years, ultrasound mattum pannadu. No MCU, no DMSA. And the concept is gone. ஏன் அது முக்கியமாக பண்ணா இவ்வளோ நாள் we have been talking only about primary VUR. What is secondary VUR? Any thoughts? What is secondary? What do we mean by secondary VUR? After an episode of cystitis like that. That will be grade 1, grade 2 VUR because of inflammation and gaping of the vesicuretic junction. 1 to 2 grades will not cause pyelonephritis. Secondary VUR is a very important concept put forward by Professor Sripathi from Chennai. நீங்கள் ப்ளீஸ் அவரோட ஆர்டிக்கிள் படிக்கிறது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே உங்கள் ப்ராக்டிஸ் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஏன்னா அது நம்ம வீட்லேயும் நடக்கும். With increasing use of western commodes, with the dietary fiber going down and down, with the number of girls going for higher education, the disproportionately low number of restroom facilities available for girls, correct? Most of them are learning to hold urine. They are holding stools. This is called bladder bubble dysfunction or dysfunctional elimination syndrome. Yes? So bladder bubble dysfunctional elimination இருந்தா you are voiding. நீங்கள் void பண்ணும்போதே post external urethral sphincter contract பண்ணுறீங்க. So what happens to the bladder pressure? Goes up. Bladder pressure வருஷ கணக்கில் goes up என்ன ஆகுது? It becomes high pressure. It has only 2 ways of exiting. ஒன்றா கீழே வரணும், நீ external urethral sphincter போட்டு அடக்கிற, அப்போ அது மேலே எங்கே போகும்? மேலே பிச்சுட்டு போயிடும். So this is called acquired VUR or secondary VUR, which is the only preventable cause of scarring that we can do. Correct? So every adolescent girl who comes, every adolescent child who comes with VUR or a UTI in a girl child, definitely do not forget to ask for history of constipation. Look at the spine to look for spinal dysraphism. Look at the perineum for piles. Don't feel shy. Otherwise, send to a gynec colleague at least to look at the perineum properly. Ask pointedly whether the child is voiding less, whether the child is having constipation, encoparesis. Because unless you address bladder bubble dysfunction, you will never be able to eradicate UTI, and it is a silent cause for chronic pyelonephritis and related medical disease complication. Clear? So this is a new concept that we want to introduce to you, secondary VUR. Correct? Slide. This we have gone through. Was the antibiotic prophylaxis warranted in this child? Right. இப்போ நம்ம எத்தனை வயசில் இந்த குழந்தைய பார்த்தோம்? 4 வயசில். அவன் எப்போலேருந்து யூடிஐ ப்ரொஃபிலாக்சிஸ் எடுக்கிறான்? 18 monthsலேருந்து 2.5 years. ஸோ யூடிஐ ப்ரொஃபிலாக்சிஸ் யாருக்கு கொடுக்கணும்னு நம்ம தீர்மானம் பண்ணிட்டோம். எவ்வளோ நாள் கொடுக்கணும்? வாட்ஸ் யுவர் கான்செப்ட்? எவ்வளோ நாள் கொடுக்கணும்? வாட் ஆர் த க்ரைட்டீரியா டு ஸ்டாப் யூடிஐ ப்ரொஃபிலாக்சிஸ்? After 1 year of no UTI, no breakthrough UTI in 1 year. அப்புறம் Toilet training. Excellent. Toilet training should have been achieved. Third, no bladder bubble dysfunction. இந்த 3 criteria meet பண்ணாதான் antibiotic prophylaxis நிறுத்தலாம். Correct. Last, coming to the choice of antibiotic. நம்மளுடைய IAP ரெகுமெண்டேஷனில் என்னெல்லாம் ட்ரக்ஸ் யூஸ் பண்ணலாம் UTI prophylaxis? This child is on augmentin for 2.5 years. Is that valid? Acceptable as it? No. ஸோ என்ன கொடுக்கலாம்? கொடுத்ததான் கொடுத்தா என்ன கொடுத்துருக்கணும்? கோட்ரைமாக்சசோல், செஃப்லெக்சின், nitrofurantoin. Very good. These are the only 2 drugs. Cephaloxin is preferred for infants because many people are not comfortable giving cotrimoxazole for young infants because it can cause megaloblastic anemia or a theoretical point. So the drugs recommended by ISPN guidelines are cephaloxin for infants, nitrofurantoin and cotrimoxazole. Western countries அவன் சொல்கிறான் ட்ரைமெத்தோப்ரின் கூட செல்ஃபாக வேஸ்ட்டுங்கிறான். நம்ம ஊரில் ஸ்டாண்ட் அலோன் ட்ரைமெத்தோப்ரின் பீடியாட்ரிக் ஃபார்முலேஷன் கிடையாது. இந்த ஆக்சுவல் டோசிங் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இட் இஸ் ஃபார் ட்ரைமெத்தோப்ரின், இட்ஸ் நாட் ஃபார் சல்ஃபமெத்தாக்சசோல்.
2 to 3 mg per kg of trimethoprim. If you get trimethoprim, sulfamethoxazole or added extra, அது ஒரு தண்டம். புரியுதா? கூட்டணி கட்சி மாதிரி. It does nothing. அது அங்கே உட்காந்துட்டு சீட்டை சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம், அவ்வளோதான். கரெக்ட்? ஸோ trimethoprim, sulfamethoxazole, cephalexin in select situations, nitrofurantoin. The other very important point in about antibiotics is lots of people give nitrofurantoin for treating UTI based on culture reports. It's a very, very wrong thing to do. Why? Nitrofurantoin is a drug which is preferred for uroprophylaxis because it is actively secreted by the tubules into the urinary tract. ஸோ நீங்கள் நைட்டில் சாப்பிட்டீங்கன்னா நைட் ஃபுல்லாக பிளாடரில் இருக்கிற யூரினில் போய் அது உட்காந்து இட் வில் ஸ்டெரிலைஸ் த யூரின். தட் இஸ் வை வி யூஸ் nitrofurantoin for prophylaxis. When you are treating a urinary tract infection, what are we treating? We are treating pyelonephritis. We are treating cortical tissue. You want a drug that goes into the cortex, not a drug which is going to be secreted into urinary tubules and getting cancer in bladder. So it is a one indication where nitrofurantoin sensitive varum, but you should not use nitrofurantoin to treat pyelonephritis. It should be used only to treat cystitis. It can be used for treating pyelonephritis only as a prophylactic agent. Because என்ன தாத்பரியம் அப்போ மட்டும் எப்படி கிட்னியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணணும்? பிகாஸ் ஒன் ஆஃப் த காமனஸ்ட் ரீசன் வி யூஸ் இட் இஸ் ஃபார் VUR. VUR எங்கேருந்து போகுது? பிளாடர்லேருந்து. ஸோ பிளாடரில் பாக்டீரியா சாப்பிடுச்சா ஸ்டெரைல் யூரின் மேலே போனால் உனக்கு பிரச்சனை இல்லை, இன்ஃபெக்டட் யூரின் போனால் தான் பிரச்சனை. Correct? So please remember, nitrofurantoin is to be used only as a prophylactic agent or to treat cystitis, which is not the focus of a pediatrician. Cystitis for us is not an issue. நம்மளுக்கு யூடிஐனா pyelonephritis தான் யூடிஐ. கரெக்ட்? ஃபைன். நான் நிறைய பேசிட்டேன், ஸோ skip through the slides because it basically covers the same thing. Next. போயிடலாம். Next. ஸோ இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட். ப்ளீஸ் ரீட் தி ISPN guidelines. It's very, very well written. It is a consistent statement. It is not in the Indian Pediatrics or IJP. Springer Journal, எங்கேருந்து by hook or by crook you can get it. Otherwise I'll share it with Dr. Kritika. You can circulate it to IIP VIRUDHUNAGAR. I'm sure you have a WhatsApp group. The ISPN guidelines படிங்க. பியூட்டிஃபுல் அல்காரிதம்ஸ் இருக்குது. பாக்ஸாக நல்லா கலர் போட்டு பியூட்டிஃபுல்லாக போட்டிருக்காங்க. அந்த பாக்ஸை மட்டும் நீங்கள் எடுத்து வச்சுக்கிட்டு எங்கேயானு ஃபோட்டோஸில் சேவ் பண்ணிட்டீங்கன்னா கூட ஒரு யூடிஐ வரும்போது டக்குன்னு அதை பார்க்குறது ஈஸியாக இருக்கும். இட்ஸ் ஆல் சிம்பிள் ஃப்ளோ சார்ட்ஸ். யாருக்கு எம்பெரிக்கல் ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கணும், யாருக்கு யூரின் கல்ச்சர் வர வரைக்கும் வெயிட் பண்ணலாம், யாருக்கு வெயிட் பண்ணாமல் யூரின் கல்ச்சர் எடுத்துகிட்டு ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கணும், அத்தனை தெளிவான கைட்லைன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க. தட் இஸ் த லேட்டஸ்ட் வி ஹேவ். இட்ஸ் 1.5 years old. ஸோ அந்த 2011 மைண்ட் விட்டு கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துருங்க, எரேஸ் பண்ணிடுங்க. Got it? So please read this. This will be our guidelines for the next 5 to 6 years if you want to practice scientific evidence-based medicine. Okay? Right. Next. This is what happens when you use antibiotics irrationally. Divit Jaluka, this is the name of the child. He's from Bihar. Antibiotic potu. He's come with a staghorn calculus bilateral. He came with acute kidney injury. ரெண்டு சைடு கிட்னிலையும் கல் தான் இருக்குது. கிட்னி எங்கே கல் எங்கன்னே தெரில. கல் மனசு கேள்விப்பட்டிருக்கோம், கல் கிட்னி தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறோம். கிட்னியில் பாதி கல் பாதி இரண்டும் சேர்ந்த கலவைன்னான்னு உட்காந்துருக்காங்க. அங்கே ஆர்கானிசம் பாருங்க. கிளெப்செல்லா நிமோனியே ரெசிஸ்டன்ட். இட் இஸ் சென்சிட்டிவ் ஒன்லி டு செப்டிசிடியம், அபிபாக்டம் அண்ட் அஸ்ட்ரியோனம். இங்கே பாருங்க, இந்த எஸ்ஸுங்கிற வார்த்தை எங்கே இருக்கு? அங்கே இருக்குது. ஒரு நாளைக்கு அவனோட ஆன்டிபயோட்டிக் செலவு மட்டும் 7500 ரூபா. செப்டசிடியம், அபிபாக்டம், அஸ்ட்ரியோனம் கலந்து போடணும்னா ஒரு நாளைக்கு செலவு 7500 rupees. 10 நாளைக்கு அவனை ட்ரீட் பண்ணி அமைச்சிருக்கோம். இந்த ஹோப் தட் யூ வில் நாட் கெட் இட் பேக். அஃப்கோர்ஸ் வாவு சிதம்பரம் மாதிரி எங்கள் நெஃப்ராலஜிஸ்ட் வச்சு கல்லெல்லாம் உடைக்க வச்சோம். உள்ளே போய் உடச்சி பர்க்யூட் வாலியாக எடுத்து போட்டிருக்காரு. 4 பக்கெட் கல் எடுத்து போட்டிருக்காரு. அது திருப்பி வராமல் இருக்கணும். இப்போ கல்லுனாலே கிளெப்சியலானால கல்லானா நம்மளுக்கு தெரில. So you can understand the impact of irrational antibiotics when you see the culture reports like this. Correct? So be very, very careful. Next. Scenario 6, last case. Right. 3-month-old girl child with low-grade fever and excess irritability of 3 days. Noticed to have painful limitation of right lower limb movements of 3 days. Swelling noticed over the proximal leg below the knee. No past history of trauma, bites, injuries, any massage, tail malish,
இன்னொரு தாபர்கா லால் தேல் அப்ளிகேஷன், கொசு கிடைக்கல, எறும்பு கிடைக்கல, மாமியார் கிடைக்கல, மாமனார் கிடைக்கல, தடுப்பூசி யாரும் ஒரு போதையில் அங்கே போடலை. Actually nothing has happened. The child has just come with a swelling there. You can see the child is febrile, vitals are stable. Physical examination, the skin under the knee on the proximal tibial aspect, anterior tibial aspect, it looks very red, shiny. There's lots of erythema, it looks red, and the child is not moving the limbs very well. Correct? அழும்போது ஃபீட் பண்ணும்போதெல்லாம் காலை நவுத்துது. So left to herself she is not moving. There's no neurological deficit which causes this movement. So what is the condition called? The child does not move. Beautiful. Pseudo paralysis. Pseudo paralysis la P silent. So naanga PGs சொல்றது remember all the S. Streptococcus, acute rheumatic fever will cause, scurvy will cause, syphilis, 3-month-old baby tibial irundha Wimberger's sign. ஞாபகம் இருக்கு இல்லையா? Osteolytic lesion proximal tibial, you will see that sign, Wimberger's sign. So chondritis is extremely painful in syphilis. So consider syphilis, consider streptococcus, consider septic arthritis, consider scurvy, consider streptococcal infection, consider sepsis, consider non-accidental injury, consider physeal injury. Correct? So we have classification physeal. Correct? So physeal fractures can also produce the same picture. So those were our thoughts when we say. குழந்தை நல்லா தாய்ப்பால் குடிக்கும்போது குழந்தைய ஜென்டலாக ஃப்ளெக்ஸ் பண்ணி பார்த்தா we can see there is no tenderness over the joint line. The joint movements are fairly okay. So it looks like it's a disease of the proximal tibia, skin, subcutis, or the insertion of the ligamentum patellae rather than a septic arthritis. That was a clinical impression we had. Next slide please. You can feel the distal pulses. One thing you remember, in the area is very cramped. So whenever you have a collection or you have a myositis, almost always monitor these children for compartment syndrome. So look for capillary filling time, compare, look for pulses, look for color, see whether there is a progressing edema. Especially in viper bite, we can see compartment syndrome very rapidly developing. So that is something we said. Infant presence handling. Joint movements are free, which means septic arthritis, which is the biggest threat to us, is less likely. So these were our thoughts. Correct? Look at the counts. Any comments? Child has low grade fever, acute onset, painful swelling, right? CRP 24, platelet count is very high. Do you think Kawasaki? அவர் சொன்னார் த்ராம்போசைட்டோஸ் வந்தால் கவாசாக்கி, இது ஹை தானே. 3-month-old connective tissue disorder. Infection is not there, or infection is still a possibility? Infection is always a possibility. சார் சொன்ன மாதிரி TB is uncommon னா லாஸ்ட்டில் போடக்கூடாது. TB in our country, in every system will be in the DD. PUக்கு DD, நிமோனியாக்கு DD, நான் டிசார்ஜ் நிமோனியா DD, ஸ்கின்ல நான் ஹீலிங் அல்சர் இருந்தாலும் TB DD. TB இல்லாத உறுப்பே கிடையாது, TB இல்லாத டிசீஸே கிடையாது. எவ்ரி பார்ட் TB is a different child. Well thriving child so far. So we took a X-ray of the leg, cardiac. So this is what this child's X-ray showed. Can you see any pathology in the joint? Can you see any joint diffusion? No. Can you see any fractures here? Can you see any osteolytic lesion? Do you see Wimberger's sign? Does this suggest scurvy to you? So MRI showed the same finding. There is a big collection there. You can see lots of collection, marrow edema. Can you see this periosteal elevation and collection? Correct? So with that count, with this, the diagnosis was osteomyelitis of the tibia. Blood culture did osteomyelitis, septic arthritis. Rendu condition before you do a surgical exploration, do not give antibiotics. Give pain relief, take the child for emergency arthrotomy, decompression, give antibiotic in the theatre, not before. Because the yield will be affected very severely, you will be stuck without a diagnosis. You will have a diagnosis of osteomyelitis, you don't know what osteomyelitis, therefore you don't know what antibiotics to give. ஆனாப்பட்ட மெனிஞ்சைட்டிஸ்க்கே 10 நாள் 15 நாள் ஆன்டிபயோட்டிக், ஆஸ்டியோமைலிட்டிஸ் 4 வாரம் தப்பான ஆன்டிபயோட்டிக் கொடுக்கறது கொடுமை. So it is better to wait to get a tissue diagnosis rather than rush an antibiotic and postpone the surgical exploration. With these thoughts, the child was taken up for surgery. This is the normal. This epiphysis is normal.
This is the proximal metaphysis is also known. Yeah, there's nothing. Distal femoral epiphysis also known. There's nothing there. So on the basis of diagnosis of right tibial osteomyelitis, child was taken up by the pediatric orthopedic surgeon. Are you having muscle sickness? Yes. Correct. But the point is osteomyelitis, you have an involucrum, dead tissue. Bone marrow is packed. உடையும் வெளியில் வரும். இங்கே எம்பைமா நெசசிட்டாட்டிஸ் வருதுன்னா போன் மேரோக்குள்ளே இருக்கிற பஸ் எவ்வளோ நேரம் கண்டாக்ட் ஆகும், கீழே போகும், மேலே ஜாயிண்ட்குள்ளே உடச்சிட்டு போகும். ஃபைசஸ் வீக்காக இருந்தால் உடச்சிட்டு பிகம் அ செப்டிக் ஆர்த்ரைட்டிஸ். தட் இஸ் வை osteomyelitis biggest threat is becoming septic arthritis. If it ruptures, it becomes septic arthritis. That is the fear. அதனால தான் அர்ஜென்ட்டாக சர்ஜரிக்கு எடுத்திருக்காங்க. So this child was taken up for surgery, given Clark's Clinda for 2 weeks. Next. கிராப் ஸ்டெயின் ஏரோபிக் சார் சொன்ன மாதிரி இங்கேயும் ஜீன் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்கோம், ஹிஸ்டோபத்தாலஜி எடுத்திருக்கோம், கிராம் ஸ்டெயின் பண்ணியிருக்கோம், ஏரோபிக் கல்ச்சர் பண்ணியிருக்கோம். we grew nothing. You can read the histopathology report. Chronic osteomyelitis with fibroblastic periostitis. This is the report. No organism seen by the pathologist, nothing seen by the microbiologist. Correct? What was the diagnosis? Acute osteomyelitis. What is the picture given here? Chronic osteomyelitis. They are seeing lots of fibroblasts. History is 2 days. 2 days for fibroblasts should be on the. It is not a picture. Correct? Go on to the next slide. Correct. That is what we are saying. Diaphysis is a very, very unusual play for osteomyelitis. அதனால தான் சொல்லிட்டு இருக்கேன். கரெக்டா? So we are coming into the picture at this point of time. இது வரைக்கும் the child has been managed by a pediatric orthopedic surgeon. இப்போ தான் நாங்கள் pediatrician இந்த பிக்சரில் என்ட்ரி ஆகிறோம். 4 weeks antibiotic கொடுத்தாச்சு, 2 weeks IV, 2 weeks நல்லா ஆயிட்டு. The child is referred to as saying the child has got persistent disability, is still not moving. The focal findings on the right proximal tibia are unchanged. இப்போவும் ரெட்னஸ் இருக்குது, இப்போவும் ஷைனினஸ் இருக்குது, இப்போவும் எர்த்திமா இருக்குது, இப்போவும் காலம் நம்தினா கத்துது. But 4 weeks of antibiotics have already been given. Look at the counts now. 22,000 23,000 போயிருக்கு. பிளேட்லெட் கவுண்ட் 7 இருந்தது, 9 lakhs. ESR அப்போ 24 என்ன வந்தது, இப்போ 46. I think that was CRP. CRP was 24 something. ESR is 46. Look at the surgeon's notes. I could not find any pus. Osteomyelitis ன்னு எடுக்கிறாங்க, உள்ளே போகிறாங்க, பஸ்ஸே இல்லை. So this is not osteomyelitis at all. Correct? 3-month-old child, so much of periosteal reaction, such a brisk thrombocytosis with hardly any elevation of CRP or ESR, 4 weeks of antibiotics, Clark's Clinda. புரியுதா? அந்த குழந்தைய சுற்றி வர ஒரு மைக்கோபாக்டீரியம் இன்ஹிபிட்டரி சர்க்குலேஷன். குழந்தைக்கிட்ட ஸ்டெஃப்லோகாக்கஸ் நெருங்க முடியாது, அவ்வளோ கிளாக்ஸ் கிளிண்டா இருக்குது அந்த பேபி கிட்ட. சரியா? ஒரு பாதுகாப்பு வளையம் Z கிளாஸ் செக்யூரிட்டி பவுன்சரோட சுற்றிட்டு இருக்காங்க சில பேர். அந்த மாதிரி குழந்தைக்கு கிளாக்ஸ் ஒரு பவுன்சர், கிளிண்டா ஒரு பவுன்சர். எவனும் கிட்ட வர முடியாது, நெருங்க முடியாது, நெருப்புடான்ற ரேஞ்சுக்கு பேபி சுற்றிட்டு இருக்கு வித்தவுட் எனி ரிலீஃப். ரிப்பீட் எக்ஸ்ரேவே பண்ணல, வேறு எதுவும் ஒன்று ரிப்பீட் பண்ணோம். ஸோ when we saw the baby, எனக்கு தப்பாக தெரிஞ்சது, baby's mandibles were thickened. So next slide. So this baby was having soft tissue swelling in the mandible. We did the CT. CT shows severe periosteal reaction in the mandible. So this was a caphis which has received 4 weeks of antibiotics. How valid is that? Pediatric orthopedics ki jai ho. Correct? நம்ம இதை டயக்னோசிஸ் பண்ணதுக்கு 500 ரூபா கொடுத்தாங்க. அது உள்ளே போய் நோண்டி கிளறி எடுத்ததுக்கு பேஷண்ட்டுக்கு 1.25 லட்ச ரூபாய்க்கு பில்லு கொடுத்தாங்க. கரெக்ட்? ஒன்றும் தப்பு இல்லை. அவர் ஜாக்வாரில் போட்டோம், நம்ம மாருதி 800 போவோம், அது பிரச்சனை கிடையாது. தி பாயிண்ட் இஸ் பீடியாட்ரிக்ஸுக்கு செர்பல் ஒர்க் இருக்குது. அன்ஃபார்ச்சுனேட்லி இட் இஸ் நாட் சீன். கரெக்ட்? யூ ஆர் கெட்டிங் அ டயக்னோசிஸ் வித் 500 rupees ஒர்த் ஆஃப் சிடி. பிரெயின் கூட பண்ணலை, அது ரேடியேஷன் வேண்டாம், அந்த சிடி மேண்டிபிள் மட்டும்தான் அந்த குழந்தைக்கு பண்ணிச்சு. அதுலேயே நம்மளுக்கு டயக்னோசிஸ் கிடச்சிச்சு. And he referred the case to another multi-specialty hospital where pediatric orthopedician treated. And he diagnosed syphilis after some 10 days. ஆனால் இவங்க ரெஃபரன்ஸ் syphilis தான், அதை பார்க்கவே இல்லை. பட் they diagnosed syphilis after 10 days. பட் அவங்க பில்லு லேக்ஸில், சார் பில்லு 2. அதே தான். சரியா? So we will stop here. I thank once again IIP Virudhunagar. I thank GST. I thank the hotel. I thank all of you for your patience. Yeah, thank you so much.
cross appellation. அவருக்கு என்ன தெரிகிறது இல்லை அவருக்கு என்ன தெரிகிறதுக்கு முன்னாடியே ஐ ஸ்டார்டட் அட்மைரிங். இன்னும் எனக்கு ஞாபகம் இருக்குது, நம்ம தமிழ்நாடு ஸ்டேட் பெடிகானில் வந்து ராஜா முத்தையா மன்றத்துலேருந்து ஈ ஸ்போக் அபவுட் பிஐடி. அதுதான் ஃபஸ்ட்டு நான் பார்த்தேன். அதுக்கப்புறம் எல்லா ஈஸ்ட் கோஸ்ட் பெடிகான்லேயும் வந்து இன்ட்ரெஸ்டிங் கேசஸ் இருக்கும். அதனால் வந்து ஆமாம், இந்த மாதிரி சொல்லிக்கிட்டே போகலாம். இன்றைக்கி அது அஸ் அ அகடமிஷியனாக மீறி நம்ம மேலே உள்ள ஒரு அஃபெக்ஷன் அண்ட் அஃபினிட்டியில் இஸ் ட்ராவல்டு இஸ் பேட் இஸ் ப்ரீஷியஸ் சண்டே ஃபார் அஸ். இவ்வளோ தூரம் வந்தது இட்ஸ் ரியலி வெரி ஹார்ட் டர்னிங் மூமெண்ட். எப்படா வந்து வி ஆர் எக்ஸைட்டட்லி வெயிட்டிங் ஃபார் யூ. நாங்கள் முன்னே இருக்கோம், நீங்கள் வந்து யூ வெண்ட் இன்சைட் ரூமில், நாங்கள் கீழே வந்து என்ன சாரை காணும்னு சொல்லிட்டு கிரேட் ஹாப்பினஸ் ஃபார் அஸ். ஈச் அண்ட் எவ்ரி கேஸ் வந்து என்ன ஒரு எங்களுக்கு உண்டான கேரியம் மெசேஜஸ். த வே த என்டையர் செஷன் வாஸ் டேக்கன் எக்ஸலன்ட் பாஸ். ஆஸ் யூஷுவல் யூ லீவ்ட் அப் டு யுவர் ரெப்புடேஷன். தேங்க்ஸ் ஃபார் கம்மிங். இவ்வளோ தூரம் எங்களை நீங்கள் வந்து அன்பால் எங்களுக்கு வந்ததுக்கு வந்து வி வாண்ட் டு send you back with so much of affection and gratitude. அது ஒரு சின்ன அன்பு உண்டோ அழைப்பு காட்டு. I request Noor to present this note to the... Please accept our love, sir. We couldn't trap our love for you, but we have tried somewhat. Follow the he is a Dravid of Indian. Yes, Tamil Nadu IAP. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Thank you, sir. Thank you so much. God bless you. Thank you. Blessings me. Really me. Thank you. I request Dr. Kesavan to come and present this. We can't measure our love for you, sir. Yes, sir. பொறுமையாக பரட்ட விடாமல் முடிச்சு கேட்டதுக்கு பேத்திக்கு வேண்டி இருக்குதா. You know very well, sir, previously we are having a GSK forum. Now we are divided into two parts, GSK plus Halion. Halion is GSK spin up to Halion at October 2023. Now our entire portfolio come under with Halion, sir. This is our first meeting, 2026. We have started initiating doctors with academic activities like scientific forum like IAP, for orthopedics and IOA, Orthopedics Association. So in between we are having so many initiative activities. We are kindly support us. Thank you, sir. Have a nice day.